ছবিতে গাড়িটির কী অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন তা কিভাবে পরিষ্কার করা হলো তা ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। এই গাড়িটি পরিষ্কার করতে গাড়ির ভিতরে ইন্টেরিয়র সম্পূর্ণ খুলতে হবে। তারপর স্পিড পানি দিয়ে সম্পূর্ণ ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। গাড়ির ইন্টেরিয়র খোলার আগে কোনো জিনিসটি কোথায় আছে তা ভালোভাবে জেনে রাখতে হবে। স্পিড পানি দিয়ে সবকিছু ভালোভাবে ধোয়ার পরে বাইরে কার্পেটগুলো নিয়ে এসে তা গাড়ির সাবান দিয়ে ভালো করে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। গাড়ির চেয়ারগুলোর স্পিড পানি দিয়ে ধোয়ার পরে সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। জং ধরা লোহাগুলো জং উঠানোর স্প্রে দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। সবকিছু পরিষ্কারের পর শুকিয়ে গেলে প্রতিটি জিনিস আবার আগের মতো লাগাতে হবে। এখন স্পিড পানি দিয়ে ইঞ্জিন ধোয়ার পালা। পরিশেষে আউটসাইড পরিষ্কার করে নিতে হবে। এখন গাড়িটা দেখলে মনে হবে না এটার অবস্থা কী ছিল।